Всем привет, с вами Антон Колбаскин. Сейчас я говорю поверх шума с усилителя воспроизведения, то есть вот эта вся петрушка включена. Вот. Берегите уши. Оп. Видео для тех, кто был травмирован вчерашним звуком с кассеты «Мелодия». Ну, сейчас вы будете травмированы звуком с кассеты Колбаскина. Шутка. Значит, эту кассету я себе записывал со своих катушечных лент стиражных, для того, чтобы слушать их фоном, ну, когда я там чем-то занимаюсь, либо в дороге, там, Walkman, у меня есть коллекция небольшая. Значит, слушать мы будем Grand Funk 70-го года, который красненький, да, значит, оригинал это катушечка 9 скорость 4 дорожки, записана на БУшный тип 4. Вот, это, конечно, не, скажем так, не самый лучший пример, как может звучать тип 4 на ламповом кассетнике, но, тем не менее, кто-то может что-то полезное для себя почерпнет. Вот, сейчас я выключу микрофон, нажму play, и мы послушаем немножко. Come on over to my side. That's where you wanna be.
say just get back here and let her in my door. Limousine driver, I know you know where it's at. Too late, we'll be later. You just read your evening paper and don't worry about what's going on in back. Hey, Mr. Limousine Driver. Вот, а сейчас я говорю с выключенным входом, к которому подключен кассетник. В общем, утро началось с извращения. Мы послушали катушечник с тиражной, да, американской катушкой через ламповый кассетник. Ну, вот такой вот я человек, да. Пишите все, что вы думаете по поводу услышанного в комментариях. Скоро будет еще видео по поводу кассет «Мелодия». Вот, потому что люди интересуются вообще, что это и что с этим делать и как это слушать. Вот. Возможно, не прощаюсь. Вот.